La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a débuté ce 26 mars au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence du chef de l'État camerounais Paul Biya. Cette première journée de rencontre internationale vise à promouvoir les vertus du multilatéralisme dans un contexte marqué par des tensions commerciales et géopolitiques. Mon pays abritera cette année la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Ce sera une occasion supplémentaire de magnifier les vertus du multilatéralisme dans un contexte où la tentation du retour à l'unilatéralisme se fait de plus en plus forte. Le président Paul Biya a prononcé le discours d'ouverture, soulignant l'importance de la solidarité internationale et de la refondation des textes pour permettre à l'Afrique de rattraper son retard en matière de performance économique et commerciale. Dans un environnement international particulièrement difficile, le Cameroun a continué à cette occasion d'œuvrer avec conviction au renforcement du multilatéralisme et de la solidarité internationale. L'objectif de l'Organisation mondiale du commerce est de rationaliser l'endettement, lutter contre la corruption et renforcer le système commercial multilatéral. La conférence se déroule dans un contexte de crise du système commercial multilatéral marqué par la montée du protectionnisme et des tensions géopolitiques. Le Cameroun, qui assure la présidence de la conférence, a exprimé son engagement à trouver des solutions pour les défis du commerce mondial. Le cacao camerounais est au cœur d'une forte instabilité des prix. Avant 2023, le kilogramme se négociait à moins de 800 francs CFA, une réalité bien ancrée dans les mémoires des producteurs. Mais la campagne 2023-2024 change la donne. Les prix flambent, atteignant 5 000 voire 6 000 francs CFA le kilogramme. Un soulagement pour de nombreux producteurs qui voient leurs conditions de vie s'améliorer. Une embellie très éphémère. Quelques mois plus tard, les prix chutent progressivement. Le kilogramme descend autour de 3 500, puis continue de baisser et franchit enfin la barre de moins de 1 000 francs CFA. Une situation difficile pour les producteurs qui peinent à s'y adapter. Pourtant, en début de campagne 2025-2026, les autorités annonçaient les prix entre 3 200 et 5 400 francs CFA, un objectif encore loin d'être atteint sur le terrain. Et pendant que les producteurs sont aux abois, le cacao camerounais, lui, continue de séduire à l'international. En février 2026, le Cameroun décroche la médaille d'or au Cacao of Excellence Award, récompensant la qualité exceptionnelle de ses fèves. Un contraste frappant entre reconnaissance mondiale et difficultés locales. La spéculation, elle, ne faiblit pas. Il y a encore 3 semaines, une hausse de 150 à 200 francs du prix du kilogramme était annoncée par le système d'information des filières piloté par l'Office national du cacao. Aujourd'hui, dans certains bassins de production, il est négocié entre 1200 et 1300 francs CFA. Mais sur le terrain, les producteurs ne ressentent toujours pas d'amélioration significative, d'autant plus que les prix des produits d'entretien restent inchangés malgré la baisse des prix. Entre instabilité des prix et attente non comblée, la filière cacao reste sous tension. Une situation préoccupante tant pour les producteurs que pour l'économie nationale, dans un pays où le cacao demeure l'un des produits les plus exportés. Pas un passant la pub. Dans cette application de lecture de vidéos gratuite, un utilisateur anonyme se bat contre la flèche qui est censée le sortir de là. Il se retrouve malgré lui sur un site de téléchargement.
Dans le HTML, il y a des boutons invisibles que l'on peut mettre sur sur la page qui s'affiche à l'écran. Donc, quand ils savent que vous allez vouloir refuser, donc vous allez appuyer sur la croix pour sortir. Ils mettent donc ces boutons-là, ces boutons invisibles. Dès que vous appuyez pour sortir, ces boutons vous redirigent plutôt vers un autre lien, soit un lien Play Store pour télécharger l'application. Parce qu'ils savent que harceler finit toujours par payer. Donc, à force de vouloir sortir, quand vous allez arriver sur Play Store, vous allez vous dire que non, j'installe, je télécharge directement pour me libérer. C'est exactement ce qu'ils veulent. Mais dans quel but? Le but, c'est de générer de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, l'argent est vraiment le nerf de la guerre. Si moi, en tant qu'entreprise, je vois que l'application n'a pas mis différents systèmes pour que même si les utilisateurs ne veulent pas, ils finissent quand même par voir mes publicités. Je vais soit réduire l'argent, soit ne plus les payer du tout. Même désagrément pour cet autre utilisateur. La solution, selon l'expert, éviter les applications gratuites. Mais certaines applications proposent des modes payants qui suppriment les différentes publicités. Donc, je ne connais pas particulièrement le cas de Phoenix vu que je n'utilise pas, mais il faudrait se renseigner s'il y a un mode payant pour supprimer les publicités. Mais je crois que comme la majorité des applications, il doit sûrement y en avoir. Hier, 25 mars, se célébrait la journée mondiale de lutte contre la publicité. Et il est clair aujourd'hui que la publicité qui dérange le plus est celle qui est imposée aux utilisateurs. Grâce à son potentiel économique et social, le coton attire l'attention des grandes institutions commerciales internationales. Les échanges tenus à Yaoundé autour de cette filière au cours de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce traduisent une nouvelle lecture du commerce mondial. La question du coton ne se limite plus au champ, mais à la capacité des pays producteurs à capter la valeur ajoutée issue de leurs propres matières premières. Pour le Cameroun, cette réalité est déjà palpable dans les chiffres. L'économie cotonnière camerounaise repose sur un paradoxe. Le pays a exporté 151 922 tonnes de coton brut en 2024 pour une valeur de 177 milliards de francs CFA, alors qu'il dépense chaque année près de 100 milliards de francs CFA pour importer les textiles et la friperie. Près de 99% du coton produit par l'assaut des cotons quitte le territoire sous forme de fibres. Le Cameroun vend la matière première et rachète au produit fini. Cette dépendance expose directement la filière à la baisse des coûts mondiaux. La fibre s'échange autour de 890 francs CFA le kilogramme, un prix inférieur au coût de revient selon les responsables du secteur. Les producteurs rémunérés autour de 300 francs CFA par kilogramme de coton graine, soit 310 francs CFA pour le premier choix, 285 francs CFA pour le second, subissent la compression des marges tandis que les coûts des intrants augmentent. Les égreneurs africains travaillent à perte. La pression ne vient pas uniquement des marchés, elle provient aussi d'un écart de productivité avec les grands producteurs mondiaux. Le Brésil atteint un rendement moyen de 1900 kg par hectare, quand le Cameroun plafonne à 670 kg par hectare. En Côte d'Ivoire et au Bénin, ce rendement se situe autour de 450 kg par hectare. Cette compétitivité permet aux géants agricoles d'inonder le marché mondial avec un coton de qualité à des prix imbattables. À ces contraintes externes s'ajoutent des difficultés internes. Une campagne attendue à 360 000 tonnes chute à 284 000 tonnes sous l'effet des inondations, de la sécheresse, des attaques et de l'insécurité dans les bassins de production. Les discussions de Yaoundé montrent que la solution à cette crise ne réside pas uniquement dans l'amélioration des rendements agricoles, mais dans la transformation industrielle locale. Le partenariat pour le coton vise à mobiliser 5 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans, à générer 6 milliards de dollars de valeur ajoutée et à créer 500 000 emplois décents en Afrique de l'Ouest et du Centre, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le cacao et le café sont à l'honneur pour les populations de Yaoundé. La 3e édition du Cocoa and Coffee Festival s'est ouverte ce jeudi à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème La femme au cœur des filières cacao et café. Organisé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et le ministère du Commerce, cet événement vise à promouvoir les produits locaux et à mettre en avant les opportunités dans les secteurs du cacao et du café.
Pendant 3 jours, les visiteurs pourront découvrir les dernières tendances et innovations dans les secteurs du cacao et du café, ainsi que les dérivés de ces cultures d'industrie. L'événement est également l'occasion de valoriser le travail des producteurs et acteurs de la filière, en particulier les femmes qui jouent un rôle crucial dans la promotion de ces produits. Quand je regarde la filière, ils sont dans leur coin, dans leur champ. Elles mettent beaucoup de force physique, beaucoup de force émotionnelle. Les personnes qui soient au fond de la scène chaque jour, on ne sait pas à quelle heure elles se lèvent pour aller dans les champs, on ne sait pas à quelle heure elles en reviennent. C'est elles qui ont mari, c'est elles qui ont enfants, c'est elles qui ont beaucoup d'autres défis personnels au quotidien. Cocoa and Coffee Festival est un événement majeur pour l'économie camerounaise qui vise à promouvoir la consommation locale et à augmenter les exportations de produits à haute valeur ajoutée. La cérémonie de clôture est prévue pour le samedi 28 mars 2026. Extension du mandat des députés. Le président de la République, Paul Biya, a promulgué le 25 mars 2026 la loi portant prorogation du mandat des parlementaires camerounais jusqu'au 20 décembre 2026. Un acte qui entre en vigueur 48 heures après l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Initialement prévu pour s'achever en mars 2025 et déjà prorogé une première fois, le mandat des députés camerounais arrivait à échéance le 31 mars 2026. Il est désormais étendu jusqu'au 20 décembre de l'année en cours, soit 9 mois supplémentaires. Le gouvernement justifie cette mesure par des contraintes budgétaires et des difficultés logistiques rencontrées par Elections Cameroun, organe en charge de l'organisation matérielle des élections. Cependant, ce type de prorogation n'est pas inédite au Cameroun. Par le passé, les reports électoraux avaient déjà été décidés pour des raisons similaires et les autorités mettant en avant la nécessité de garantir un processus électoral crédible et apaisé. Une décision qui intervient dans un contexte politique sensible, marqué par des appels à une réforme du système électoral et le renforcement de la transparence des scrutins. Pour l'opposition, elle qualifie cette prorogation de manipulation du calendrier électoral. En rappel, le dernier scrutin législatif au Cameroun avait eu lieu en janvier 2020 pour un mandat de 5 ans. Mais pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été annoncée pour la tenue de ces élections. Le Ghana a interpellé les Nations Unies à soutenir une résolution visant à reconnaître la traite transatlantique des esclaves comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. C'était au cours d'une réunion tenue à New York, aux États-Unis, consacrée à la justice réparatrice. Le président ghanéen John Dramani Mahama a dénoncé les barbaries commises durant la période de l'esclavage. Il a rappelé le caractère inhumain des traitements infligés aux Africains. Ces derniers n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme de simples objets. Il a également exhorté les délégués à se placer du bon côté de l'histoire. En ce beau jour du mois de mars, les députés sont donc appelés à se placer du bon côté de l'histoire. Qu'il soit consigné que lorsque l'histoire nous a interpellés, nous avons fait ce qu'il fallait pour la mémoire des millions de personnes qui ont souffert de l'indignité de la traite des esclaves et de celles qui continuent à souffrir de la discrimination raciale. Que notre résolution leur rende leur dignité et leur humanité. Le Ghana, qui s'exprimait au nom du groupe africain à l'ONU, souhaite ainsi une reconnaissance internationale plus forte de cet héritage. Une gerbe de fleurs a été déposée comme geste symbolique final pour rendre hommage aux victimes de la traite. Les préparatifs de la course nationale VTT dont la Mefoué à Kono avancent à bon rythme. Le 25 mars 2025 à Yaoundé, la deuxième réunion préparatoire a réuni les principaux acteurs de l'événement autour des derniers réglages organisationnels. Portée par la Fédération camerounaise de cyclisme en étroite collaboration avec la coordination des jeunes et des élites du département de la Mefoué à Kono, la compétition est programmée du 8 au 11 juillet 2026. Nous pensons que
les auteurs, les techniciens qui sont sur le terrain vont travailler d'arrache-pied pour que nous participons et vivons une compétition qui sera très belle. 4 étapes sont annoncées, soit une par arrondissement. Bankomo, Ngoumou, Akono et Bikok qui abritera l'apothéose sur des parcours d'environ 50 km à travers les villages de chaque localité. Les catégories élites et dames seront en lice assorties de la catégorie prestige qui viendra enrichir l'animation sportive dans un esprit de promotion du cyclisme et de mobilisation communautaire. Sur cette réunion, je pense que les perspectives sont très bonnes. Et avec l'appui des partenaires que nous sommes en train de mobiliser autour de cet événement, il y a lieu d'espérer, il y a lieu de penser que nous allons faire quelque chose, nous aurons une très belle compétition. Au-delà de la performance, l'événement s'inscrit dans le cadre des journées de l'excellence scolaire, académique et entrepreneuriale dédiées aux élèves méritants du département. La course bénéficie du parrainage du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundoué Somba, et de l'implication des élites locales. Une descente des équipes techniques est annoncée dans les prochains jours afin de déterminer avec précision le tracé, les distances ainsi que les points de départ et d'arrivée des différentes étapes. 5 étoiles camerounaises s'apprêtent à briller aux African Judo Open Dakar 2026 au Sénégal. L'équipe féminine est composée de Myriam Sambongo, Fiona Sambongo, Marie-Céline Baba Matia, Ingrid Azemoteka et Richelle Sopimbela. Réparties dans les catégories senior, cadette et junior, des moins de 52 kg, moins de 57 kg, moins de 70 kg et moins de 78 kg. Ingrid Azemoteka, 25 ans, à moins de 70 kg, collectionne déjà les médailles, mais ambitionne désormais son premier titre africain en or. Marie-Céline Baba Matia, elle aussi âgée de 25 ans, est engagée à moins de 52 kg et une référence du judo africain, championne des Jeux de la francophonie 2023, championne de l'African Open à Casablanca en 2025 et à Dakar en 2022. À 18 ans, Myriam Sambongo, quant à elle, fait déjà sensation sur la scène mondiale. Classée 64e mondiale cadette, elle est l'un des plus grands espoirs du Cameroun. Sa sœur jumelle, Fiona Sambongo, brille elle aussi en moins de 52 kg avec des titres majeurs. Yaoundé Junior African Judo Cup 2023, Junior African Cup Pretoria 2025 et African Open Abidjan 2025. Enfin, Richelle Sopimbela, en plus 78 kg, est la deuxième meilleure judoka d'Afrique et figure parmi les 10 meilleures mondiales en 2024 avec un record impressionnant, championne de toutes les compétitions africaines auxquelles elle a participé. Avec un collectif de lions aussi talentueux et expérimentés, le Cameroun peut nourrir de grandes ambitions et viser une nouvelle série de succès sur le continent africain. Cameroon has officially begun hosting the 14th Ministerial Conference of the World Trade Organization, marking a significant moment amongst the countries. The 4-day event in Yaoundé brings together trade ministers, policymakers, and delegates from across the globe. As the World Trade Organization's highest decision-making body, the Ministerial Conference plays a crucial role in shaping global trade rules and addressing pressing economic challenges. This year's gathering is particularly notable as it highlights Africa's growing role in international trade discussions. By hosting the World Trade Organization 14th Ministerial Conference, Cameroon positions itself as a key player in facilitating dialogue on trade reforms, economic development, and regional integration. Key issues expected to dominate discussions include agricultural subsidies, digital trade, climate-related trade policies, and support for developing economies. Delegates are also anticipated to explore ways to strengthen multilateral trade systems amid ongoing global economic uncertainties. In the opening remarks, Cameroonian officials emphasized the country's commitment to fostering inclusive growth and cooperation among World Trade Organization members. The conference is also seen as an opportunity to showcase Cameroon's economic potential and attract investment to the region.
It highlights Africa's growing role in international trade discussions. Security has been heightened in Yaoundé, with authorities ensuring smooth logistics and safety for visiting dignitaries. The government has also organized side events and cultural exhibitions to highlight Cameroon's rich heritage. As the conference unfolds over the next 3 days, attention will remain focused on whether member states can reach consensus on key issues and advance the global trade agenda. Cocoa prices, a key driver of many African economies, have recently shown extreme volatility, raising concerns across the continent and particularly in Cameroon. In 2024, global cocoa prices surged to historic highs due to poor harvest in major producing African countries like Ivory Coast and Ghana, combined with strong international demand. However, this boom was short-lived. By 2025 into 2026, prices dropped significantly as global supply recovered and speculative pressures eased. This fluctuation highlights the speculative nature of cocoa markets, where prices are influenced not only by supply and demand, but also by investor expectations and global trading activities. In Africa, where over 70% of the world's cocoa is produced, such instability directly affects export revenues and farmers' incomes. In Cameroon, the impact has been particularly visible. After reaching record levels in recent years, cocoa prices have fallen sharply, with farm gate prices dropping well below expectations. Statistics gathered from the National Cocoa and Coffee Board of Cameroon show that 309.518 tons of cocoa have been produced from 2024 to 2025, out of which 185.613 tons were exported, generating revenue of 265.3 billion, an increase of 84% from the previous year. Actually, the price of cocoa ranges from 1,200 francs CFA to 1,300 francs CFA at the port of Douala. Actually, the price of cocoa ranges from 1,200 to 1,300 francs CFA at the Douala port and 2,400 to 2,700 francs CFA in production areas. This has reduced earnings for farmers and created uncertainty in the agricultural sector. Experts warn that unless stronger price regulation and local processing are developed, countries like Cameroon will remain vulnerable to global market shocks. From March 26 to 28, 2026, Yaoundé is hosting the Coffee and Cocoa Festival, an event showcasing two of Cameroon's most important agricultural resources. For 3 days, industry stakeholders, experts, and visitors come together to promote cocoa and coffee while exploring opportunities for growth and innovation in these key sectors of national economy. We don't actually need foreign cocoa. We have one of the best cocoa in the world. Over 3 days, the festival offers a wide range of activities, including exhibitions, conferences, competitions, and professional networking sessions. Visitors discover various cocoa and coffee products, attend competitions such as coffee championships and chocolate contests, and take part in training sessions on topics like marketing specialty coffee. The event also creates opportunities for dialogue between producers, processors, and investors, helping to strengthen the sector. Okay, we're showcasing machines to make chocolate. So right from the roasting of the cocoa to the finished product, the chocolate. And we don't only bring the machines, we also have training that accompanies the machine.
The Coffee and Cocoa Festival stands as an important driver for the development of the cocoa and coffee sectors in Cameroon. By promoting local actors and encouraging innovations, it contributes to improving the quality and international visibility of Cameroonian products, while inspiring the next generation to invest in this promising industry. On free video streaming platforms, advertising has become increasingly intrusive for many users. Simply trying to watch content turns into a frustrating experience. One anonymous user recounts repeatedly attempting to close an AD using the exit button, only to be unexpectedly redirected to a download page. What needs to be understood is that the primary goal of these applications is to generate revenue, and there are several ways to achieve it. Two main approaches are either to charge users through subscriptions, something many people are unwilling to do or unable to afford, or to rely on advertising. This means offering the app for free while integrating various types of ads, as you can see. What is the real objective behind these practices? As mentioned earlier, the objective here is to make money. It is the driving force behind everything. From a business perspective, if an application does not have an effective system in place to ensure that users are exposed to advertisements, even when they try to avoid them, then revenue will drop and advertisers may reduce their spending or stop paying altogether. This experience is far from isolated. Other users report similar situations, highlighting a growing patterns of forced redirections and aggressive advertising tactics. According to digital experts, such practices are often linked to the economic model of free applications, which rely heavily on AD revenue. He advises users to be cautious and, when possible, opt for paid or more secured platform. On March 25, the International Day Against Advertising was observed worldwide. The occasion sheds light on rising concern. The most problematic form of advertising today is not its presence, but the lack of user control over it. As digital consumption continues to grow, the question of regulating intrusive ADs remains more relevant than ever. In the markets of Cameroon, almost every piece of clothing you see is imported. This is a strange reality for a country that is one of Africa's top cotton producers. Cameroon exports 95% of raw cotton to Asia. For this reason, the efforts of the government's National Development Strategy 2030 aims to process 50% of the country's cotton output within its borders by 2030. This includes two major industrial projects, which are the Camtex SA project with a massive 180 billion CFA francs, launched to build a complete textile chain, and the reviving of SICAM by investing about 70.2 billion CFA francs to modernize the main local textile company. This targets specific markets like the supply of public uniforms for military, police, and civil servants. Another focus is on the production of sports kits and tracksuits to meet 50% of the national demand, by the way, reduces the need for imports. Moreover, a new training center in Garoua is open to train thousands of workers in modern weaving and garment manufacturing. This industrial hub is expected to create roughly 12,000 to 15,000 new jobs in the coming years. This transformation goes beyond the wardrobe. The state company Sode Coton is already processing new seeds into refined oil and animal feed. To gain international support, the high-level event on the Partnership for Cotton was held just a day before the WTO Ministerial Conference. This is specifically designed to move African cotton from field to fashion by attracting global investments into local factories.
On March 25, 2026, President Paul Biya signed into law a measure extending the mandate of Cameroonian parliamentarians until December 20, 2026. The law came into effect just 48 hours after being approved by the National Assembly. Originally, the deputies' 5-year terms were set to end in March 2025 and had already been extended once. This latest decision adds 9 months to their mandate, pushing the expiry date to the end of the year. The government has just justified the extension by citing budgetary constraints and logistical challenges faced by Elections Cameroon, the official bodies responsible for organizing elections in the country. Authorities say that the measures is necessary to ensure that the next elections are conducted smoothly and credibly, avoiding any administrative or technical difficulties that could compromise the process. Such extensions are not entirely new in Cameroon. In the past, electoral calendars have been adjusted for similar reasons, with the government emphasizing the need to maintain order and guarantee a peaceful voting process. However, the timing of this decision comes amid growing calls for electoral reforms, including demands for greater transparency and fairness in the way elections are conducted. Opposition parties have criticized the extension, describing it as a deliberate manipulation of the electoral calendar. They argue that prolonging the mandate without setting a clear election that risks undermining trust in democratic institutions and may fuel political tensions. Meanwhile, ordinary citizens are left waiting for clarity on when they will be able to vote. It is worth recalling that the last legislative elections in Cameroon were held in January 2020, with no new date announced for the upcoming polls. The extension adds to a sense of uncertainty, highlighting the ongoing challenges of balancing administrative constraints with the public's expectation for a transparent and timely electoral process. Blood, a precious liquid without which no living thing can survive. According to science, blood is a vital liquid tissue that circulates throughout the human body. It is composed of plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets, each playing a crucial role in transporting oxygen, fighting against infections, and ensuring proper healing. As important as it is, everything collapses in its absence. These days, blood banks in our hospitals are experiencing significant shortages. Is it a lack of donors, a matter of unwillingness, or is the population not sufficiently informed on the subject? The questions are being asked. Giving blood is important because it saves lives. There is a great evolution in science that allows us to help those in need of blood. This is a good action that aims at saving lives, because many sick and injured people die because there is a shortage of blood or donors. We healthy Cameroonians must donate our blood because it's good. The reactions from the public highlight both the willingness and the limitations surrounding blood donation. While many individuals recognize it as a vital act that helps save lives, others face challenges that prevent them from participating. It's a good thing to donate blood because it helps a lot. But I also think that when you donate, it changes your personality. I can't donate because I have tattoos. Donating blood is a good thing because it saves lives. But I can't because I have sickle cell. This contrast underscores the need for increased awareness, accessibility, and support systems to encourage more people to donate in order to improve healthcare outcomes. Ghana, as Africa's spokesperson at the United Nations General Assembly, called on the organization to support a resolution recognizing the transatlantic slave trade as one of the most serious crimes against humanity.
This was during yesterday's meeting in New York focused on restorative justice. Ghanaian President John Dramani Mahama, speaking for the continent, denounced the barbarities committed during the slavery period, recalling the inhuman treatment inflicted on Africans who were considered not as human but as mere objects. On this beautiful day in March, we're called to stand on the right side of history. Let it be recorded that when history beckoned, we did what was right for the memory of the millions who suffered the indignity of the slave trade and those who continue to suffer racial discrimination. Let our vote on this resolution restore their dignity and humanity. He also urged the delegates to be on the right side of history. Ghana, speaking on behalf of the African continent at the UN, seeks stronger international recognition for this historical legacy. A raid was led as a symbolic gesture to honor the victims of the slave trade. Ghana's pushing for these recognitions is not just for themselves, but on behalf of the whole Africa at the UN. It is about getting international community to take a clear stance on the dark chapter of African history. Five Cameroon stars will be representing the nation at the African Judo Open Dakar 2026 in Senegal. This team no longer needs introduction in the African Judo. Ingrid Azemo-Teka, age 25, for the under 70 kg has several medals onto her neck but will be aiming to get her first African gold medal. Marie-Céline Baba-Matia, also 25, fighting under the under 52 kg categories, is a gold medalist in Kinshasa 2023 Francophonie Games, African Open champion in Casablanca and Dakar in 2022 and 2025 respectively. Miriam Samembongo, at just 18, has been blooming in the judo world, ranked 64th in the world stage in the cadet category. As per the ranking of March 8, 2026, she remains one of the brightest talent in Cameroon ranks. Her twin sister, Fiona Samembongo, has swept titles across the continent: 2023 Yaoundé Junior African Judo Champion, Junior African Cup in Pretoria Champion, African Open in Abidjan both in 2025. The highly rated lady is one of the brightest faces in the group. Finally, Richelle Sopimbela Anne of the 78 kg category is Africa's second best judo in their ranking and has attained the top 10 worldwide ranking in 2024 and boasts of a remarkable record of being champion in every African competition participated. With a den of lionesses stiff as this, with the impressive form and CV in their possession, the nation and the Cameroon Judo Federation can boldly be assured of a habitual triumph in African judo competitions.